Здравствуйте, товарищи! Ну что, мы продолжаем свое прохождение Kingdom Come. И напомню, на чем мы остановились. Мы сбежали. Сбежали из соседней крепости. Вроде как собирались похоронить своих родителей, но у нас там возникли определенные сложности. У нас отобрали меч. Да, у нас отобрали меч и в беспамятном состоянии доставили на мельницу, где, как нам рассказали, на наше... О, замок здесь. На наше лечение заплатили, за наше лечение заплатили очень много денег. Ну, сейчас проверим. Так, что интересно, если я прыгну, я не разобьюсь? Или разобьюсь? Не знаю. Так, у нас тут есть замок. Кстати, замок. Ключи, 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 ключи. А есть ли у нас отмычка? Отмычки нет. Куча карт. Откуда у нас карты-то появились? Где читать? Ты не можешь читать? О, плохо. Так, что у нас есть? Общий уровень. 1 очко. Первая помощь. Это все понятно. Это все ясно. Так, сила, ловкость, живучесть, обаяние. Уровень вычисляется на основе ваших характеристик и вашего прохождения. Шум, состояние здоровья, выносливость, энергия, сытость. А где наша алхимия-то, кстати? Так, видимость, заметность, сила, как скала. Сила определяет, насколько хорошо персонаж переносит физические нагрузки. Чем он сильнее, тем медленнее расходуется выносливость. Угу. Это как раз что нам позволяет много носить. Ловкость, мера скорости, подвижности и проворства. Ловкий персонаж не только быстрее передвигается, но также лучше избегает ударов. Более умело сражается с требовательным к навыкам оружием, таким как сабли, хорошо стреляет из лука. Ловкость хорошо. Живучесть. Так, ну что же выбрать? Что же выбрать? Общий уровень. Так, позволяет вам накладывать повязки. Это у нас есть. Да? Да, это у нас изучено. Аскет. Вы можете на 30% дольше продержаться без пищи. Угу. Запах мужика. Твое обаяние усиливается на 50% при разговоре с женщинами, если ты в грязи. Да. Лазутчик увеличивает дистанцию обзора быстрого перехода, поэтому вы быстрее замечаете наступление событий во время перехода, что даже увеличивает вероятность уклонения на 10%. Очень хорошо. Ночной наездник. Ваша выносливость станет восстанавливаться на 20% быстрее ночью. Странник, вы выросли в бедности, так что удобные постели вам не нравятся. Чем хуже постель, тем лучше вы спите, и наоборот. Нет, я что-то не знаю, что выбрать, кстати. А много женщин в игре, если запах мужика выбрать. Как скала. При успешном блокировании щитом ударов врага вы расходуете на 30% меньше. Щит, конечно, у нас есть. Так, как перышко. Это минимальный уровень еще есть, да? Лазутчик. Давайте лазутчик выберем. Е. Блин, ну ладно. Хорошо. И будет так. Это мы выучили. Мы, кстати, оделись, да? Что у нас тут есть? Поесть. Отлично. Так. Коса. Брать нельзя.
Дверь. Очень интересно, где наш мельник. Вон он, да? Ну, теперь вернемся. О, дополнение активировано. Сокровище прошлого. Ходят слухи о тайниках, в которых припрятаны части замечательного доспеха. Вы можете найти подсказки в своем сундуке. А у меня есть свой сундук, что ли? Из пепла. Заброшенная деревня Прибыславица ждет своего часа, чтобы возродиться. Выберите подходящий момент и поговорите о ее судьбе с паном Дивишем. Турнир. В Ротае скоро состоится рыцарский турнир. Если хотите, можете в нем поучаствовать. Прикольно. Женская доля. Так, давайте умоемся. Я умылся в воде как смог. Классно. Отлично. Я еще и перегружен. Кстати, вот наша спасительница Тереза. Have you eaten yet? Да. Yes, it was very good. Did you bake it yourself? I did. I'm glad you enjoyed it. А что ты такая грязная-то? То есть, в принципе, мы можем теоретически просто взять и уйти, да? Вот, кстати, наши добавочные задания. А здесь что? Новые занятия. Прикольно. Ну, давайте-ка сходим сюда. Все разнюхаем, все обследуем. Ничего, ничего. Ну хорошо, давайте. Еще одну дверь. Закрыт на замок. Ничего трепиться. Ничего нельзя, ничего нельзя. Ладно, не будем ничего искать, потому что... Ой, собаки. Вон мельник. Давай. Меня зовут Индржих. Спасибо за заботу обо мне. Можешь мне рассказать? Ну, давай поблагодарим. Thank you for taking care of me here. My name's Peshek, and I'm the miller here. You've already met my niece, Teresa. She took care of you for 2 whole weeks while you were in limbo. And talking of you being at death's door, while you were lying here, you worked up quite a bill with the bloodletter, who came now and again to keep you alive with his potions. Я все слышал. That quack doesn't come cheap. I paid him what I could, but I still, that is, you still owe him. I see. Well, it's better to be in debt than to lie dead in a ditch. What do I owe? I'm not afraid of hard work. You won't pay for that shoveling manure. I might have a better job for you. And it's not something any fool can do. If you prove to me you're a clever lad, I might trust you with something you could really make money from. What do you say? Так, и на что он меня толкает? Давай я просто заплачу. Look, couldn't I just pay you instead? I'd say you're a fucking ungrateful pup. But if you think you got money to throw around, so be it. You'll pay me the costs and for a whole fortnight of my valuable time. 50 монет только. На. That much? You're a usurer. But so be it. Here you are. Fine. A debt should be paid. But if you're interested in work, I still need that job done. Расскажи. Tell me about it. A trifle. Just to take something from someone and bring it to someone else. И не And попасться. not get caught while you're doing it. That sounds straightforward enough. Except for not get caught. Why would anyone want to catch me? Oh, don't worry. It's just a job like any other. Only this one requires, let's say, the right moral disposition. Do corpses bother you? No honourable man should touch them. That's the executioner's job. Did you expect I'd give you a hoe and send you out to the fields? You can dig all right, but somewhere else. I want to know whether you're going to hide behind some stupid fucking scruples
Or if you Возиться, might be useful for more unconventional work. возиться с трупами? Не. Ну тебя нафиг. I'm not sure dealing with corpses is a job for me. I don't want that kind of stain on my conscience or my reputation. Find someone else. Suit yourself. Drop by if you change your mind. Farewell. Новое знание палач. Палач. Профессия палача, бла-бла-бла. Иногда палач продавал суеверным людям предметы, непосредственно связанные с казнью, например, веревки или пальцы повешенного человека, или амулеты, сделанные из его волос. Прикольно. Песик, барбос. Так, ну что ж, мы оплатили свое лечение. А мы перегружены... О, кстати. Открывайся. Не может открыться, да? Мы оплатили свое лечение, это хорошо. Нам теперь бы что-нибудь спереть. Мы же не просто так здесь. Надо же вернуть эти 50 монет. О, романтичная. Веревку увидел и сразу перестала здесь быть романтичная обстановка. Так, травки. Травки-муравки. Не можем собрать, да? Так, еще раз, где мы находимся? О, у пешка есть для меня работа. Ну тебя нафиг. А это что такое? Новое добавочное задание. Так, давайте сходим. Нам бы, конечно, найти торговца и продать все, что мы тут насобирали. А здесь что у нас так закрыто? Да, закрыто. Ладно, не ругайся. Всякие веревки, мешки. Это все неинтересно. Да. О, я вижу тут деревенский куку. Так, пешек. Латайская мельница. Новое добавочное задание. Где мне его найти? Где-то здесь. Блин, ладно. Нам нужно найти торговца и продать ему все, что у нас тут есть. Интересно, здесь есть торговец? Какие-то башни. Видимо, кто-то где-то. Ага. Кожевник. Торговка. Good afternoon. Ротая. Каков из Гануша правитель? Как живется в Ротае? Как ротайский народ ладит с беженцами? Что-нибудь от половцев? Ну, What давай. kind of governor is Sir Hanush? Sir Hanush is a good lord. Things won't be the same when that wastrel Sir Hans takes over. That will be a sorry day. Как легко она рассказывает. What's life like in Ratai? We got sturdy walls and 2 castles to protect us. There's not many towns have that. And we got everything we need here. We got an apothecary, a swordsmith, an armorer. We got a beautiful church and fine alehouses. How do the Ratai folk get on with the refugees? Well, they have it tough, no doubt. But there's not enough room for them here. How much longer will they be living on our streets? Nothing good will come of this. What if one of them's brought the plague with him? Про половцев, наверное, нет смысла. Как насчет торговать?
Зайчья шкура. Так, давайте посмотрим, что у нее есть. Повязки, шкуры и прочее. Сколько у нее? 200 монет. Комбинезон на нас одет. Утка. В корзину. Крапиву оставим. Крендель. Состояние вроде нормальное. Подбитый доспех легкий. Продать. Лук. А он на нас? Надежный клинок. Вроде на нас. Так. Пюре из чечевицы продать. То, что испорченное. Так, карты, наверное, трогать не будем. Сыр. Факел. Хрен. Надежный клинок. Все-таки у нас доспехи все тоже с пищи, наверное, тоже все. Так. Ну что, попробуем поторговаться. I'd like to discuss the price. I 15 монет, прям. Да, 16,5, давайте 16. Is this enough? close. Drop the price a bit more and we'll shake on it. Да хорош, что вообще не двигаешься. Так. I knew we'd come to an arrangement. Ну, спасибо. Да, немножко открыли. Что у нас тут есть? Раться как кобыль. Пойти и рассказать, что мы тут нифига ничего не сделали. Что мы все потеряли. Ладно, сходим. Собачье. Украсть. Нет. Украсть мы не будем. Так. Там собака какая-то. Что-нибудь можем взять? Нет, это все ворованное. Это все ворованное. Собака лает. Замок. Кровать. Да? Ну, короче, ничего интересного. Лисенок нету. Нету. Че ж мы так перегружены-то? Да, теперь можем бежать, кстати. Все нормально. Тоже ничего интересного. Давайте отправимся дальше. О, кто здесь? Видишь, что есть? Горожане. Jesus Christ be praised. What's life like in Ratai? Good. Or it was till them refugees came. Still, we're better off here than most places. Понятно. Короче, недовольны. Good luck to you. Недовольны беженцами. Да они тут обрабатывают кожу, да? Это все кожевник, значит. А здесь кто?
Рыбак? Что это такое? Рыба? Мойва, что ли? Jesus! Чего ты What ругаешься? is it? Greetings. What do you need? Неинтересно. Goodbye. Примерно все то же самое. Горожанка. Is there something you need? Да ладно, ладно. Дрова, 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 дрова. Куда мы ушли? Кстати, я вот так и не понял, что это такое новое добавочное задание. Цель для перехода. Ага. Что-то меня преследует. Has something happened? Сеть. Что тебе надо? Интересно, что будет, если я открою? Форель. Я забрал рыбу. Бежим, бежим отсюда. О, как я быстро устал. Огород. Да все, я ухожу, перестань лаять. Здесь что? Ничего. Интересного ничего. Мельница, да. Так что это у нас за добавочное задание? Мне интересно. Кто нам его даст? Это раздает. Look at the state you're in. Ого. Так. С чего начнем? Давайте с конца про скалицу. Have you got a moment? I'd like to ask a few questions about Skalitz. I don't remember much. All right. What do you want to know? How did you get me away from Skalitz? It wasn't easy. Sir Robard and his men helped load you on a wagon and we harnessed an old nag the bandits had left behind. The soldiers escorted us all the way here, God bless them. What about the bandits? Sir Robard and his men routed them. They killed the few, but the giant who attacked you fled, and Zibishek with him. It won't be safe in Skalitz for a while yet. Why would Zbyszek do that? I never thought much of him, but banditry? He was always a nasty piece of work. It doesn't surprise me he joined them. If you knew what he did to me. Tell me. When those cumins, they call them, when the cumins came, Zibishek pushed me out in front of them and fled. He sacrificed me to save his own hide. That bastard. Where's the sword I had? You had a sword? It's gone now. Those scum took everything, including your horse. I don't give a damn about the horse. I stole it anyway. But my father forged that sword for Sir Radzik. I promised father I'd take it to him. I have to get it back. Well, you can't. Just be thankful you're still alive. What happened to the other survivors from Skalitz? They sought refuge in Ratay, and some of the Ratay folk are none too happy about it. And Matthew, Fritz and Matthias? Johanka? Did they make it? They're alive. I heard Matthias is at the stud farm in Merhoyed. Johanka is in Sasau, and Fritz and Matthew, well, you know them. They're up to no good somewhere. The only trouble they'll be in is of their own making. What about Sir Radzik?
So Hanush, he's the Lord of Rete, he gave his lower castle to Sir Radzig, a place called Perkstein. So Hanush lives at the upper castle. The Skalitz folk have made camp in front of it. Понятно. До замка. How did you get away from those Cumans? I thought I was finished, but I grabbed a dagger from one of them and... Wait, how do you know what happened to me? I don't. That's why I asked how you fled from Skalitz. No. You said with those humans. Опа. Did you see what happened? Were you there? I fled from the castle. Офигеть. I saw what was happening to you, but there were too many of them, and I didn't know what to do. I knew I couldn't fight them all. Вот я I'm провалился. so sorry. I understand. You made the sensible choice. No, but I wanted to. You don't need to say any more. Besides, I managed well enough on my own. I cut their throats. I'm sorry. I'm sure you are. I won't Да. trouble you anymore. Let's leave it be. I'd like to know... So, how do you like it in Ratai? It's a big town with good strong walls, so I suppose we're safe here. And they took us in our hour of need, but for how much longer? They'll grow tired of us soon enough. How are the Skalitz folk getting on? They're alive, that's the main thing. They have shelter, but they're just scraping by. Rate's citizens aren't happy the town is full of beggars who don't look like leaving anytime soon. Do you know anything about those Cuman rapists? Короче, я опять не то нажимаю, They похоже. came to Hungary from God knows where, and now they... Well, folk tell awful stories about them. I hope I never see them again. That's all. Ну, давайте про собаку. What's that dog you have here? He looks familiar. Don't you remember him? It's Mart, the butcher's dog from Skalitz. Ah, of course. When I went back to bury my parents, he was guarding his master's dead body. A faithful dog. How come he's here? When we carted you here, we took Mutt along too. He's been hanging around the mill ever since. Как он поживает? Пес, что ли? How's he doing? A lot better now. I slipped him something good now and again when Uncle wasn't looking. He won't starve to death then. What does the miller have to say about it? He can't stand him. How's that? Every time he sees him, he starts shouting that he's a useless mouth to feed and that'll skin him. Jesus. And it didn't even soften his heart when Mutt brought a hare from the woods. He was happy to eat it, but it didn't change his mind. I could have a word with him. That would be a waste of time. Does he obey you? Me? Not much. He's got a mind of his own, and I'm just not strict enough. Ah, spoilt then. No, he just hasn't learned many commands. But he's well able to beg for a piece of meat. How long has he been with you? More or less since we came here. He runs off now and again, but he always comes back. Sometimes I don't see him all day. I think he likes to go wandering. So he's doing quite well then. Yeah. I'd keep him, but he reminds me too much of Tinker, you know? I don't want to think about Skalitz. So I thought maybe you might take him with you? Me? I'm sure the two of you would get on great. He's a handsome fella and lovable. I'd be very happy if you had him. But we never had a dog at the smithy. We never needed one. Come on. He's got no one. Передержку, да? Да ладно, что, пусть сами ходят. Ah, all right. I'll take him. He can keep me company on my travels. Thanks, Henry. Go and get him then. He's sniffing around somewhere here. Да подожди ты, мне с тобой заговорить надо. Не хочешь прогуляться вообще? What are you up to?
How would you like to, I don't know, come for a walk? A walk? I'd like that very much, but I can't right now, Hal. Give me some time to settle in, will you? If that's what you want. It's not you, Hal. It's just this isn't a good time. Ну, понятно. Ну, давайте доп-квест. What actually happened to you in Skalitz? I mean, during the attack and, well, you know. That's a long story. Not a very cheerful one. Are you sure you want to hear it now? Да, конечно. I do. All right, then. It was a day like any other. Another ordinary day in my ordinary life. А это кто? I awoke at first light, before the others. I like those kind of mornings best. А здесь-то In the лицо еще first чистое. rays of sunshine quickly drive away the nighttime cold. Hello, you. Come here. And the breeze carries the scent of dew-covered grass and the bloom of spring. Oh, look at you. Aren't you a nice boy? I wanted to get my chores done before the rest of the household was up. And this morning seemed made for that very purpose. Right, better get to work. I have to feed the hens, weed the garden, feed Tinker. I'd better get it all done before Papa is up. Пропали огород, возьми корм для кур, загляни в кладовку, накорми дзынника. То есть мы типа за нее сейчас играем. Офигеть. Ну давайте, хорошо. Пропали огород. Так. Кто там бегает? Ты пес? О, я в платье. Так, хорошо. Ну, и что тут делать? Сорняк. Ага, это те, которые на грядках растут. Значит, нам нужно рвать. Для чего здесь пес так и бегает? Вот еще один. Топчет огород. Все, что ли? Или еще надо? Походу, все цветы надо сорвать. Ой, это без анимации. That should do it. The garden is looking how it should again. Окей. Сбышек. Понятно. А мне нет? Так. Материнское ожерелье. Ножа нет, да? Эх, жаль. Красный перо, паутина. Давайте все возьмем. Интересная штука. Так, что дальше? Возьми корм для кур. Б. Метка Б. I must bring Tinker a piece of meat. That'll be a nice treat.
Кусок мяса. Приклеился как-то. Отец. Так, БББ. Корм для кур. There's a good doggy. Не нравится. That's my boy. Wait here for me. Stay. Вас на этом месте, пока вы не вернетесь к нему, вы всегда сможете позвать его. Нажмете X, тогда он пойдет с вами рядом, как если бы вы дали ему команду. Понятно? Ну-ка проверим. To me. Прикольно. Покормить куриц. Here, chickie, chickie, chickie. Here you are, girls. Fill your beaks. Отлично. Так, что у нас там остался? Домашний хлопоты. Короче, его надо накормить дзыньк. На тебе еду. Look what I've got for you. You'll love this. Да, да. На, кусок мяса. Фига ты. Ну и отлично. И теперь нам нужно поговорить с отцом. Чё орёшь-то? What do you need, Papa? Go up and see the blacksmith. He made some nails for me. Here's some coin. All right. Anything else while I'm at it? No, unless you want to stop off at the market and buy some supplies. And before you go, wake Samuel. The boy's still lying in bed and won't stir. He ought to follow your example and Steebor's. You two don't have to be pushed to work. Well, at least he's still better than that good-for-nothing Zbyszek. The lazy wretch. A helper like that isn't worth a damn. If it weren't for his father, God rest his soul, I'd have thrown him out on his ear long ago. Он лентяй. Aye, he's an idler, that one. And he'd hardly give you the time of day, never mind a kind word. God will reward him in kind one day. Mark my words. You could tell him to get his ass to work too. Right, go for nails, send Samuel and Zbyszek to work. If it's at all possible. Aye, just so. Oh, and Teresa, once you've done all your chores for the day, I've a little surprise for you. С нетерпением. Да, ну-ка скажи-ка мне прямо A сейчас. surprise, Pa. Don't you want to tell me about it now? Curiosity killed the cat. What kind of surprise would it be if I told you, girl? Oh, all right. Не прокатило. Так, открыть. Что тут есть? О, все забрать. Так, мы голодны. Здесь сесть, заснуть, сохраниться. Так, кого-то нам разбудить надо было, да? Это тот самый мельник, что ли? А нет. Кузнеца Гвозди просил меня забрать. Сбыш, как обычно, не спешит приниматься работы. Папа говорил торопить. Самуэль все еще спит. Понятно. Так, Сбышка мы где-то здесь видели. А, вот он. Урод.
Pa says you're idle, and if you carry on like that, he'll throw you out. Ah, why would he do that? Then he'd be left only with Stibor, and Stibor is not going to break his back working either. Так. Don't you talk about my brother that way. Do you think I can't see for myself who works here and who doesn't lift a finger? Huh. What would you know about real work? You're just a girl. I know a lot more about it than you. Father is right. You're always idling or slacking off somewhere. Seems to me like dear Papa lost at dice again and he's taking it out on me. Now leave me be. I'll go to work when I'm good and ready. Так. Что, у нас не получилось его заставить? Good day. How's it going, Stibor? Do you need anything? No, I'll just be hanging around the mill today, carrying sacks of flour and that. And in the afternoon, I'll go and check the fish trap. And me and Pa have some matters to attend to in the evening. What matters? It's nothing to worry your pretty little head about, sister. Oh, yeah. The Millers and their secret matters. Aye, something like that. I'm going to run away. Give me a chance. I just got up. God, give me patience. It's the same with you day in, day out. Move your ass or I'll take a cane to you. Jesus, what a fuss. I'm going. Иди. Вот. Похвалить, ищи, стоять. Другие команды. Апорт, враги. No one's a match for me and you, eh? Дали команду своей собаке напасть на ближайшего врага. Как только собака почует запах любого врага или его собаки, он немедленно бросится на них. Понятно. Так, другие. Гуляй. К ноге. Here, heel. Ваш пес всегда будет рядом с вами. Он будет следовать за вами, держась как можно ближе. Он не будет отвлекаться на внешние раздражители или атаки. Но вы все еще сможете дать ему команду. Я понял. Так, давайте-ка мы дубину возьмем. Это у нас есть коровья шкура, красный пирог, кусок мяса. Да. Паутина. Что за паутина-то? Важный компонент для строительства дома паука и для варки некоторых зелий. Понятно. Будем знать. Собачья шкура, сорняк. Так, дубина у нас есть. О, открытие ношения оружия напугает большинство мирных селян, а горожане даже могут позвать стражу. Хорошо, мы уберем ее. Так, что у нас там по карте? Разбуди Самуэля. Слева где-то. Здесь что ли? Угу. Небось наверху. Ага, точно здесь. Sammy, get up. It's broad daylight and the birds are singing. Yeah, I'm up. Have a bite to eat before going to the mine. All right, Ma. You don't have to treat me like a child. Looks like it'll be nice today, eh? I could go to the pond fishing. But you have to go to work. I know. But maybe I can slip off after lunch. There will be no slipping off. You know very well Namoy has been complaining about you. What about dropping that pail on Tonda's head? It was an accident. Not the first accident you've had, though, was it? Well, there you go then. If I leave early, nothing will happen to anyone. And you can cook the fish for lunch tomorrow. You silly sod. All you ever do at the pond is lie around. The only thing you'll catch is more trouble from the mine master when he finds out. Well, if you're not a child, you can sort it out yourself with Namoy. Don't I always? Так, мы этого разбудили. Че он там лает?
Ого. Нельзя взять? Нельзя. Че, нам в кузницу отправляться надо? Пойдем, песик. О, в рот. Так, я бежал где-то оттуда, да? Может, на лошадке поедем? Не, нельзя. Видимо, вот эта тропа. Да, в начале игры я по ней бежал. Убегал из замка. Песик с нами идет, нет? Да. Дин-дин-дин-дин-дин. Дин-дин-дин-дин. Так. Здесь где-то должен быть кузнец. Наш отец, да? Good day, Teresa. Здорово. О, взять. Я могу скомандовать псу. Икс. Не-не, не буду. В следующий раз. Это кто там? Это не я? Селянин. Это не я. Петлю круг. No sign of the blacksmith. Where can he be? Да, мои родители здесь еще живы. Ой. Good morning. Father sent me to pick up nails, but there's no one at the fort. Aye, sorry, lass. Martin had to go to the castle to talk to Sir Radzig. He's to forge a sword for his lordship. Oh, I see. And has he made the nails for Pa? I'm afraid he hasn't had time on account of that sword. But if you come tomorrow, he'll surely have them for you. I'll remind him this evening. All right, I'll stop by tomorrow. Do that, dear. Oh, and by the way, the girls were looking for you. Which girls? Bianca and Johanka. You should stop by and see them before you go home. You girls must be plotting something. What was it about? They didn't say, but it seemed important. Which probably means boys, I suppose, hey? Конечно, о парнях, о чем же еще? There's no harm in that, is there, good wife? You were young yourself once and went dancing with boys. Oh, so I'm an old woman now, am I? No, I didn't mean it like that. I'm only teasing you, girl. Dancing is just what you young ones should be doing. Make the most of it while you can. Before you know it, your pa will find you a husband, and you'll have a pack of children to take care of. Let's hope it's not too soon. Thanks for letting me know. I'll stop by tomorrow for those nails then. Not at all. Oh, and another thing, Teresa. Have you seen Henry around anywhere? If he helped his father out more at the forge, there'd be no shortage of nails. I haven't seen him at all. No doubt he's at that swordplay with that so-called combat master again. If he could wield a hammer half as good as a wooden sword, there'd be no shortage of nails. Прикольно, у нас даже есть. Так, журнал игрок. У нас даже есть уровни. Так, первая помощь. Красноречие 3.
Так, хорошо. Давайте на карту посмотрим. Это как раз там, где я сейчас тренируюсь, по сути. Ну, давайте сходим. Напрямую-то, наверное, нельзя будет. Нет. Жалко. Придется обходить. Неисследованное место. А, он там дальше, по-моему. Да? Дальше? Да, дальше. О, это я. God be with you, Henry. Mind you don't get hurt. Good day, Teresa. А что поговорить с тобой никак? Don't tell Mad you saw me here, all right? Ну давай, помаши мечом. Присталище. Так, вернуться к отцу. Йоханка. Бланки. Ну давайте в Б, да? Да, в Б, в ближайшее место. Потом через вторую дойдем до отца. Здесь где-то? Ага. Greetings, Tess. Что тебе нужно? Bianca, how come you're up so bright and early? Papa has me running around from dawn till dusk. You know how it is. Indeed I do. I'm glad you're here, Tess. You've got to help me with something. But first, can you go and see Henry for me? He's at the sheepfold by the stockade, as usual. I know, I saw him. Hi. He's getting ready for the life of a mighty warrior. Well, at least we know he'll be able to protect you from outlaws with wooden swords. Oh well, boys and their games. Listen, would you bring him a beer for me? But why don't you bring it yourself? If Pa saw me running after Henry, he'd tan my hide. But I can't leave him dry in this heat. All right, I'll bring the beer to him. Thanks. And don't forget to tell him it's from me. Everyone knows all the beer in Skalitz is from you and your Pa. You know what I mean. And listen, Tess. Once you've given him the beer, come back to me again. Meanwhile, I'll make an excuse to Pa. I need you to go somewhere with me. But I'll tell you all about it after. Run along before the beer gets warm. Прям какой-то посыльный. Посыльная. Ладно, делать нечего, будем выполнять этот квест. Сбегай туда, принеси то. I brought you a beer. I'd say you need it after a hard battle. Ah, great. It's as hot as Pa's forge out here today. That's very sweet of you to get me a beer. Я думал, она ко мне подкатывает, да? Это от Бланки. Блин. Ну ладно, сказал уже. Well, I saw you hopping around here in this heat, and I figured you'd work up quite a thirst. Ah, you're right there. Thanks. It's very kind of you. I'll have to pay you back somehow. I'll look forward to it. How come you're training on your own today? You're usually here with that vagabond. What's his name? Vanyek. Ваня. And he's not a vagabond. He's a wayfaring combat master. Well, it looks like he's off wayfaring somewhere else today. Yeah. More likely sleeping off last night's boozing. Actually, since I've no opponent today, wouldn't you like to have a go? I mean,
A bit of swordplay. I could teach you. Me? Swordplay? Sure. Why not? Так, давай, конечно, Alright подеремся. I accept your challenge, young sir. But I must warn you, I can swat a mouse with a broom with my eyes closed. Yeah, I knew you had the heart of a warrior. Let's go then. Че мне прокачать? О чем мне там? Да, меч есть. Show me what you're made of. Whoever is the first to hit the other 10 times is the victor. What if I hurt you, though? Ah, don't worry. I can handle it. Ух ты. А, еще устаешь. На, на, на. Нифига себе, толкается еще. Бой Don't go мечом. easy on me, Hal. Ah, very good. Походу нас кто-то сейчас застукает. Henry, really? Now that is hardly chivalrous behavior. Now, I shall have to fight for my honor. Фига себе. You scoundrel! Are you alright? Nothing. I'm fine. I'm sorry, I didn't mean to. Are you mad at me? No, of course not. It's my own stupid fault. Well, that'll teach you to go around slapping decent, God-fearing girls on the backside. Let me have a look at it. No, it's only a scratch and a couple of splinters. And I didn't mean to, you know. Show me that. Ah, really, it's nothing. You know how it is, Hal. He who lives by the sword. Dies by the splinter, eh? There now. Ага. Пока. Стало как GTA. By the way, you owe Bianca for that beer. Вот и сдала. Так. Ага. Бежим. Кстати, ну... Так, игрок. Общий уровень. Идем. Нужно вернуться в таверну, чтобы о чем-то поговорить. Не знаю о чем. God save Teresa. Где он там? Ага. Teresa, I'm glad to God's see you. blessings. What else was it you wanted from me? You brought that beer to Henry then? I did. Uh-huh. And what did he say? Надрались на печах, ничего особенного. Так, ничего особенного. He said thanks. That's about it. Huh. That's just like him. All right. But now I can tell you what I wanted. Fancy a walk in the woods?
Right now? You want to court me in the shade of the pines? No. I need to pick herbs for distilling schnapps. Henry's favorite. Так, какие травы тебе нужны? Почему ты не сходишь туда сама? Henry's favorite. I see. Yes. I'd like to give it to him tomorrow. I might have known it'd be about Henry again. Well, you know how it is, Tess. Don't worry. You'll find a fella one day. That's easy to say when you work in a tavern where there are fellas swarming around you all day. All I see at the mill are sacks of flour. What about Zbyszek? Zbyszek? I'd rather settle for a sack of flour. I suppose. Your pa would never let Zbyszek have you anyway. Not long ago, when he had a few too many, I heard him say how he was going to get you the richest husband for miles around. Oh, Wow. I hope that was just the beer talking. Так, почему ты не сходишь туда Why don't you go and pick it yourself? сама? Pa won't let me go on my own. They say a wolf was seen in the woods recently. A wolf? Hereabouts? So they say. But it was old Blaha who claimed to see it, and he's never sober. Still, I wouldn't want to go there alone. Couldn't your brother go with you? Adam, he'd shit himself if he saw a wolf. And besides, someone has to take care of the tavern. But he could lend us his bow. Good thinking, Tess. Thanks? What herbs do you need? I've got almost everything except belladonna. I know a clearing where the best plants grow. Belladonna? But that's deadly poison. It is, if you don't know what you're doing. But don't worry, I haven't poisoned anyone yet. So, you're going to borrow a bow from Adam, and then you want me to go with you to pick belladonna in the woods. Actually, it's not entirely that simple. Adam won't lend me his bow. The last time he did, I broke the string. You'll have to get it from him. Anyway, I don't know how to shoot. But Stibor taught you, didn't he? Yeah, but that was a long time ago. It doesn't matter. If the wolf sees a bow, he won't come near us. So will you go and ask Adam? You know he's always liked you. Just give him a wink and the bow is yours. You might be able to do that with Henry, but me, well... Come now. God be with you, You're as pretty as any lass in the province. And once you've got the bow, meet me on the bridge by the lake, alright? Ну ладно, чё. All right, I'll help you. But next time I want something from you. I don't want to hear any excuses about how you have to see Henry. Deal. You're an angel, Tess. Так, игра сохранена. Адам, How are you? повернись хоть ко мне. Ну-ка. Сделаем по-другому. Вот так. А то... Во. I heard you're a really good archer. And that you've even got your own bow. Yeah. I've got a bow. I made it myself. And I can hit the tree behind the tavern at 20 paces. Good heavens, that's amazing. Лапша на ушах. Would you lend me your bow for a while? Lend my bow? To a girl? Well, I don't know, Teresa. Я ничего не испорчу, должи мне его. Так. Я пойду с тобой на танцы, я хочу убить из него волка. Давайте. Так, на танцы с ним. Не знаю, будет ли. По идее, их не будет. Ну, мало ли. Давай так. What's wrong? Are you afraid I'll get up to some mischief with it? I won't break it. Stibor taught me how to shoot, and he said I was pretty good. Well, he would, wouldn't he? He's your brother. Shooting a bow takes skill and strength. You'd never even be able to draw it. Ну Hey, ладно. Adam, if you lend me a bow, I'll dance with you at the next celebration. Oh? You would? Really? All right. Here's the Красавчик. bow then.
and some arrows. Take it all. Thank you so much, Adam. Так. Что там еще нам надо? Ага. Так. Это мы здесь побыли. Кстати, что за знак вопроса? И потом надо будет еще в Йоханке сходить. Бакалейщик. Платье. Так, давай-ка мы поторгуем. Давай продадим коровью шкуру, красное перо, овечью шкуру. Ага. 11,3. Собачью шкуру. Сорняки пока ставим, наверное. Шкуру кабана. Перья оставим. Can we do something about the price? Why not? 38, 39,5. Давайте вот так вот. See now, I knew we'd come to an agreement. Блин. Прикольно. А, кстати, надо было что-нибудь купить же, да? Капусту. Так, мясо зайца. Факел, форель. И хлеб. I'd like to discuss the price. Sure, why not? Is this enough? Come now, just a little more and we have a deal. Ладно. Very well, I agree. Ну, отлично. Да. Куда мы там должны были идти? Ого. Мы тут типа все знаем, всю карту уже. А это здесь что? А, планка на мосту. Да, Йоханка. С. Нам туда. Напрямую, без всяких этих. Опа. А это что тут растет? Стражник. Можно собаку на нем пролить. На стражника. Правильно хоть идем-то? Ага, правильно вроде. Ну это кто тут? Знахарь. Come right up, good people. Herbs for your kitchen, as well as Teresa, I need to talk to you about something. Да что ты? А, песик. Взять ее.